Из всех видов спорта мне очень близок футбол. Я пристально слежу за событиями в мире футбола и не могу не подчеркнуть ту поддержку со стороны ФИФА, которую она оказывает. Кыргызский футбольный союз сегодня имеет конкретные планы по дальнейшей популяризации и развитию футбола в нашей стране, и мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с ФИФА в этом направлении. I didn't hear. Hello, Kyrgyzstan. Today, dear friends, is a day of joy and a day of happiness. Today is the day of the future. Today is the day of all the children and all the people of Kyrgyzstan. Today is the day where we write a new important page of the history of the football in this beautiful country. And Kyrgyzstan is a country which has many young, talented and proud people. And dear President, we are here to make Kyrgyzstan shine all over the world. So today we are here for the grand opening ceremony of this beautiful new headquarters of the Kyrgyz Football Union. And I'm looking forward to come back, dear President, to Kyrgyzstan to inaugurate many new projects for football academies, as we were saying, but also, dear President, dear friends, a beautiful new symbolic football stadium, a national stadium, which will make this country proud. So long life to Kyrgyzstan, long life to football. Жашасын Кыргызстан, жашасын футбол. Чоң рахмат. Thank you.